Now let's learn the word and its opposite. The word and its opposite. Okay? Let's start with the word hot and cold. سخن ساقع. سخن ساقع. سخن ساقع. سخن ساقع. Repeat it. Again. Well done. Then we have the words fast and slow. سريع بطيء. سريع بطيء. سريع which is fast, بطيء which is slow. سريع بطيء. سريع بطيء. Repeat it. سريع بطيء. Short and tall. قصير. قصير. قصير or the opposite is طويل. قصير طويل. قصير طويل. أنا قصير. I'm short. أنا طويل. I am tall. أنا قصير. أنا طويل. Dark and light. Dark we call it ضلمة. 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 Light it's نور. 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 So ضلمة which is dark. ضلمة and light which is نور. Heavy and light. Heavy we call it تقيل. تقيل. Light it's خفيف. خفيف. Repeat it. تقيل. خفيف. تقيل. خفيف. Got it? تقيل and خفيف. Big and small. كبير. كبير which is big. كبير. Small which is صغير. صغير. كبير. صغير. كبير. صغير. Then let's go to the words in front of and behind. In front of we call it قدام. 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 Behind we call it ورا. 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 So we have قدام and ورا. قدام and ورا. Night and morning. Night we call it ليل. 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 Morning we call it نهار. نهار. Repeat both. ليل. نهار. Again. ليل. نهار. نهار. Well done. Close and far. Close we call it قريب. 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 Close. قريب. What about far? We call it بعيد. 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 Okay. By the way, the word far it also means rat in Egyptian Arabic. Okay. But here I'm talking about the distances. I'm not talking about animals. Okay. So بعيد. بعيد which is far. قريب which is close. Okay. بعيد. قريب. Far and close. Full and empty. Full and empty. مليان. Full. مليان. مليان. Empty we call it فاضي. 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 Empty. مليان. فاضي. مليان. فاضي. So for example, full of water. مليان مية. مية which is water. مية. مليان مية. مليان مية. فاضي مية. Empty of water. فاضي مية. مليان مية and فاضي مية. Or actually we don't go like فاضي مية. Why? Because I'm talking about something which is by default to have water. So I can just say فاضي. Okay? Outside and inside. Inside we call it جوه. 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 Outside we call it برا. 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 Inside جوه. Outside we call it برا. Above and under. Above we call it فوق. فوق. فوق and under we call it تحت. تحت. So فوق. تحت. Can I hear it from you? And تحت. Okay. What about the word open and close? Open we call it مفتوح. 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 Okay. مفتوح. مفتوح. And closed we call it مقفول. 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 Okay, so مفتوح and مقفول. A lot and little. A lot we call it كتير. كتير. Too much. A lot. كتير. كتير. أنا بحبك كتير. I love you so much. أنا بحبك كتير. And the other word which is little we call it قليل. 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 So we have كتير and قليل. كتير and قليل. Fat and thin. Fat. تخين. 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 And thin is رفيع. رفيع. So I'm gonna go for myself. Okay. أنا رفيع. أنا رفيع. I'm thin. أنا رفيع. Or you can say أنا تخين.
I'm fat. If you are a female, you're gonna go like أنا تخينة. أنا تخينة. The ha, which represents a female, as we just talked about it. Okay, تخينة. Or أنا رفيعة. أنا رفيعة. I'm thin. Okay, so أنا تخينة or أنا رفيعة. Then we have new and old. جديد, which is new. جديد. جديد. And old, we call it قديم. 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 For example, old television, تلفزيون قديم. Or old mobile, we call it موبايل قديم. Mobile, we call it here in Egypt mobile as well. Okay, so موبايل قديم or موبايل جديد, a new phone or a new mobile. موبايل قديم or موبايل جديد. So قديم and جديد. Nice and bad. Nice and bad. Okay, or you can just consider it as nice and ugly. No problem. Both can have the same meaning. حلو, which is nice, good, perfect. حلو, and وحش, which is bad or ugly or something, you know, not good. Okay, so حلو, 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 وحش, 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 حلو, وحش. Can I hear it from you? حلو, وحش, وحش. Okay, then we have the word wet and dry. Wet and dry. Wet, we call it مبلول. مبلول. Say it. You know, come down and say it. Repeat after me. مبلول. L-O-L. مبلول. 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 Okay, this is wet. Dry, we call it ناشف. 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 So we have مبلول and ناشف. ناشف. Okay. Finally we have happy and sad. Okay. فرحان. أنا فرحان. I'm happy. أنا فرحان. What about the word sad? أنا زعلان. أنا زعلان. I'm mad or I'm sad. Okay. Or actually I'm sad. I'm mad. أنا زعلان. أنا زعلان. I'm sad. أنا زعلان. Okay. Okay, that's all for this part. Come on, let's go to the next part and get deeper to the Egyptian Arabic to have the power to talk in Egyptian Arabic.